بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi, kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy. Waxaynu wadnaa wax weeye koorskeennii Managerial Accounting-ka. Buugga aynu tixraacayno Managerial Accounting-ka waa buugga Garrison ku magac dheer. Chapter-ka aynu ku jirnaa waa Chapter 3 Job Order Costing, oo ah mid ka mid ah hababka costeska loo xisaabiyo. Cashirka maanta aynu qaadanayno waa cashirka 14aad ee Chapter 3. 13 cashiro hore ayaynu ka soo dhignay chapter-kan. Guud ahaan chapter-kan ilaa iyo dhowr wax baynu ku eeganaa, laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd compute predetermined overhead rate, sida loo soo saaro ama loo xisaabiyo predetermined overhead rate. Apply overhead costs to jobs using predetermined overhead rate. Arrintan waan soo aragnay. Compute the total cost and average cost per unit of a job. Taana waan samaynay. Understanding the flow of costs in job order costing system and prepare appropriate journal entry to record costs. Taana waan ku soo aragnay chapter-ka. Journal entry-ga loo baahan in la baas gareeyo transactionska khuseeya jobska gaar ahaan xagga job costing-ka. Markii ugu dambeeyay waxaanu samaynay T accounts. Waxaynu ku aragnay the flow of costs in job order costing system, sida uu shaqeeyo nidaamka job order costing-ku inagoo ku muujinay T account. Raw material inventory, work in process, finished goods, manufacturing overhead, waxaasoo dhan soo waxaynu kale oo insha Allah maanta eegi doonaa in yar oo ku saabsan kharashaadkii ay warshadii ama manufacturing company ay gashay marka direct cost iyo ama indirect costs iyo product costs. Waxyaalaha markii aynu samaynay kharashaad kale waxaa jira ay shirkadu galaan oo la yiraahdo period costs ama non manufacturing costs. Maanta marka kulli cashirkeena waxaynu ku eegi doonaa waxyaalaha kale ee iyaguna kharashaadka ay shirkadu galayaan. Waxaynu soo aragnay the purchase and issue of raw material, what T account form isticmaalay. Waxaynu soo aragnay labor costs-kii, work in process-ka sida loo geynayo salary-gii, manufacturing overhead waxaa tegaya, direct labor-ka iyo indirect labor-kii. Waxaynu kaloo soo aragnay kharashaadkii kale overhead-ka ahaa sida ay u tegayaan work in process-kii iyo manufacturing overhead. Marka halkaa waxaynu nidhi applied arrinkaa wayaan ilaahay maskaxda lagu hayo. Manufacturing overhead-ka actually wixii la galo halkaas la gelinayaa oo indirect labor iyo indirect material iyo other overhead costs-kii badnaa insurance-ka iyo ay ka mid ahaayeen depreciation-ka iyo waxyaalaha repairs and maintenance-ka iyo these are manufacturing overhead costs. Waxay marka la apply garanayo jobska, marka lagu apply garanayo ama marka period-ku ay dhamaato waxaan markaa waa la apply garanayaa. sida loo apply garanayaa waxaan nidhi applied overhead applied to work in progress. Work in progress, work in process ayaa la geenayaa iyo jobskii sheetskii, job cost sheetkii iyo work in process-kii halkaas marka laga gelinayaa. Marka T account-ka hadhow marka lasoo post gareeyo transaction-ka ee journal-ka la geliyo saas oo noqonaysa. Waxa kaloo iyadana aynu ka warramay finished goods-kii sida loogu transfer garaynayo. Work in process-kan wixii dhamaada waxaa la geeyaa finished goods. Finished goods-kana hadhow alaabta marka la iibiyo waxay noqotaa cost of goods sold. Non manufacturing costs baynu maanta eegaynaa. In addition to manufacturing costs, marka lagu daro manufacturing costs-ka weliba yacni manufacturing costs-ka iyo weliba waxaa jira baa la yidhi companies also incur selling and administrative costs. Costs kale ayay galaan shirkadu oo ah selling-kii iyo administration-kii, maamulkii iyo iibkii. These costs should be treated as a period expenses. Costs-ka noocaas oo kale ah
selling-ka iyo administrative-kaba waxaa loola macaamilaa inay yihiin period expenses bishaa la galay ayaa la expense garayaa ama waxaa la yidhahdaa inventorial costs wey iyagu inventory-ga ma galayaan uncharged directly si toosa ayaa loogu dalacaa to the income statement ayay toos u galaan marka that means revenue-geenii ayay ka go-ayaan waa expense-yada caadiga shirkadu galaan ama operating expenses aanu idhaahno non-manufacturing costs should not go into the manufacturing overhead arrintaas marka very important ah non-manufacturing costs waa inaanay tegin manufacturing overhead waa kee account-kii aynu kharashaadka lagu ururiyaa this manufacturing overhead-ka waa inaan la gelin non-manufacturing costs-ka waayo waa operating expenses iyagu waxaa ka mid ah haddii alaba ku leeyahay wixii xafiisyada iyo lagaga shaqeeyay kharashaadka maamulka iyo ay qaataan waxyaalaha xafiiska lagaga shaqeeyo xayeysiisyada salesmanadu wixii ay qaataan shaqaalaha aan productionka ka shaqeyn oo dhan waxay mushaar qaataan kuwaas waxaa la yidhahdaa marka period expenses ama non-manufacturing costs baa la yidhahdaa marka waa inaanay overhead-ki gelin baa lagu yidhi overhead-ka maxaa gelaya indirect material indirect labor iyo other overhead-kaana waan ii sheegnayo waxyaalaha weeye productionka ka qayb qaadanaya laakiin toos aan alaabta u gelin wayna halkaa la gelin baa to illustrate the correct treatment si aynu arrintaa u muujino treatmentiga ugu saxsan yacnaa habka ugu saxsan waxa weeye oo non-manufacturing costsku assume waxaad kasoo qaadaa Ruger corporationkaas income waxay gashay $30,000 maxay u gashay in selling and administrative salary cost during April bisha April waxay gashay kharashkii iibka iyo administrationka mushaarkoodii salary way that means waxay ha u qaadan mushaar kasto ay shirkadu bixiso in lagu dalacayo direct labor ama overhead oo indirect labor maaha wixii administrationka iyo selling-ka khuseeya xagee galayaan toos waa laga expense gareynaya shirkadaasi Ruger marka $30,000 bay gashay the following entry summarizes entry-ga soo socda ayaa inoo soo koobaya the accrual of those salaries mushaharka ku bislaaday shirkadda ee accrual-ka noqday accruals waa kharashka shirkadu gasho laakiin aanay weli bixin baa la yidhahdaa accruals salary expense debit account salary expense baa la debit gareeyay oo fiirsa marka yani indirect labor-kii maaha this is waxa weeye kan waa expense salaries and wages payable account-kaas ayaa markaa $30,000 haddii goorna mushaarooyinku ilaa bisha dhamaatana ma bixiyo sidaa daraadeed ilaa maalinta u dambaysa waxaa laga yaabaa inaanay suuro gelin in la bixiyo marka bisha kowdeedii oo kale iyo labadeedii saddexdeeda la bixiyaa sidaa daraadeed waa la sii accrue gareeyaa waxaa la sii geliyaa account-ka la yidhahdo salaries and wages payable waa adjusting interest-ka sida loo sameeyo weeye financial accounting ayaynu kusoo qaadanay chapter 3 assume waxaad kasoo qaataa that depreciation on office equipment qalabka xafiiska yaalana inuu depreciation ku dhacay maaha qalabkii warshada lagaga shaqeynayay productionka waa qalabkii xafiisyada yaalay sida computeradii xafiisyada yaalay equipmentigii xafiisyada yaalay waxaas weeye during April was $7,000 inuu $7,000 yahay the entry is as follows entry-ga la sameynayaan wuxuu noqonaya depreciation expense 7,000 accumulated depreciation 7,000 okay marka u fiirso shirkadii laba depreciation bay gashay depreciation-ka mid waxa loo galay production machineski mashiinadii wax lagu soo saarayay sida generator-radii iyo qalabkii mashiinada shaqaaluhu ku shaqeynayeen iyo qalabkaas oo dhan depreciation-koodu wuxuu ahaa isagu overhead cost laakiin qalabka xafiiska yaala ee xafiisyada laga shaqeynaya administration-ku ay isticmaalayaan ama furniture ha noqdo ama equipment ha noqdo even hadduu noqdo gaadiid ha noqdo depreciation expense baa waa la expense gareynaya ka that means ma inventory ma asset gareynayno waa la expense gareeyay toos pay particular attention si fiican ugu fiirsaa lagu to the differences waxa u dhexeeya this entry 6 oo hore aynu soo aragnay where we recorded depreciation on a factory equipment markii aynu ku jirnay let me check that aynu eegno okay halka u fiirso marka manufacturing overhead debit accumulated depreciation $18,000 muxuu ahaa company recognized $18,000 depreciation on factory equipment
kan aynu imika sheegaynana waxay office equipment marka laba account oo kala duwan bay gelayaan factory equipment depreciationka ku dhaca wuxuu gelayaa manufacturing overhead ku kamid noqonaya kow laakiin kan kale waxaan nidhi isagu kan kale waxaan nidhi wuxuu gelayaa markaa depreciation expense isagu expense buu noqonayaa overhead ka geli maayo depreciation on factory equipment was debited to manufacturing overhead and is therefore sidaa daraaddeed wuxuu noqday kaasi product costs badeecadii ama alaabadii ashyaadii shirkadda soo saaraysay ayuu noqday qayb ka mid ah koskeeda in journal entry 9 kan kale laakiin 9 above xagga sare ku yaala depreciation on office equipment qalabka xafiiska yaala depreciationkiisu is debited waxa lagu dhigay depreciation expense depreciation expense ba halka kii hore overhead cost ka ahaa kan imika depreciation expense depreciation on office equipment is a period expense isagu waa period expenses ama waxa weeye non manufacturing costs ku kamid isagu okay rather than a product cost period expense ama period cost iyo product cost waynu kala garanayna classification of costs isaga marka bisha la galo ayuu baa expense garanaya products ka lagu daleecmaayo kama mid ah cost of the product finally ugu dambeynaa si wax ka soo qaaday that advertising was $42,000 and that at selling administrative expense in April were $8,000 labada kharash ee kale oo midna yahay xayisiiska shirkaduhu had iyo goor alaabadooda ma iibin karaan haddii aanay xayisiis samayn xayisiisyadu markaa waa laga maarmaan for business waayo customerski kuma ogaanayaan waxaad hayso iibinayso marka ama TV ku xayisiis ama internet ku xayisiis ama gaadiid ku buufi oo alaabada ku sawir all this are advertising baa marka advertising kaasna inta saar lagu qalay kow sidoo kale waxa jira baa la yiri Allahumma salli ala Muhammad and that other selling and administrative expenses kharashaadka loo selling iyo administrative inta saxiix the following entry records these items entry-gana markaa sameynaya advertising expense $42,000 other selling and administrative expenses $8,000 labadoodu waxaan ka soo qaadaynaa account payable in lacagta la inagu leeyahay waa isku imisa $50,000 other accounts such as cash may be credited halka aynu account payable ka credit garaynay sometimes cash baa la credit gareeyaa laakiin waa maxay waa haddii kharashka la iska bixiyo haddii kharashka aan la bixin waa account payable marka non manufacturing costs iyaguna waa sidaa okay cost of goods sold already waan ka waranay runtii when a job has been completed marka shaqa dhammaystiranto the finished output is transferred from the production department to the finished goods warehouse okay marka jobka ay la dhamaystiro macna shaqo marka la dhamaystiro job waxaan dhahnaa wixii si gaar ah kharashaadkeeda iyo kuskeeda loo ururiyay shaqadii marka la dhameeyo productionkii soo baxo the finished output is transferred from the production department to the finished goods warehouse ashirkeena maanta halkaan ku joojino ashirka dambe kaga warrami doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh